Everyone, long wait is over. 2024 UPSC క్వశ్చన్ పేపర్ జస్ట్ ఇప్పుడే కండక్ట్ అయిపోయింది, జస్ట్ 20 minutes బిఫోర్. సో మనం క్వశ్చన్స్ ఒక గ్లాన్స్ చూద్దామండి. ఎలాంటి టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతున్నారు, ప్యాటర్న్ ఏమైనా చేంజ్ అయ్యిందా, టఫ్గా అడుగుతున్నారా, ఈజీగా అడుగుతున్నారా, పాలిటీ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, జియోగ్రఫీ నుండి ఎన్ని క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి, జస్ట్ ఒక అనాలిసిస్. ఆన్సర్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో లెంతీగా చేస్తాను, బట్ దిస్ ఈజ్ జస్ట్ ఒక గ్లాన్స్. చాలామంది బిగినర్స్ ఉంటారు, రాయని వాళ్ళు ఉంటారు. సో క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయి చూడండి ఒకసారి. హౌ మెనీ డీలిమిటేషన్ కమిషన్స్ హ్యావ్ బీన్ కాన్స్టిట్యూటెడ్ బై ది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా టిల్ డిసెంబర్? డీలిమిటేషన్ కమిషన్ న్యూస్ పేపర్లో చాలాసార్లు ఉంది, ఇదండి పాలిటీ క్వశ్చన్. సో 4 times. ఎస్, దిస్ ఈజ్ కరెక్ట్. ఫ్యాక్చువల్ డేటా అండి. ద కాన్స్టిట్యూషన్ 71st Amendment Act 1992 amended the 8th schedule. 71st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్లో ఏది, విచ్ ఆఫ్ ద లాంగ్వేజ్ వాజ్ ఇంక్లూడెడ్? మనకు తెలుసు 91st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఉంది, 71st కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్ ఉంది అని. సింధీ లాంగ్వేజ్ కూడా 21st ఇస్ సింధీ. సో కాన్స్టిట్యూషనల్ అమెండ్మెంట్స్. సో ఈజీ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబౌవ్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్? భారతీయ జనతా సోషల్ పార్టీ, కాంగ్రెస్ ఫర్ డెమోక్రసీ, స్వతంత్ర పార్టీ. సో చూసుకోండి విచ్ ఆఫ్ దెమ్. మీకు ఒకవేళ దేని ఆన్సర్ అన్నా తెలిస్తే థర్డ్ ఆన్సర్ ఈజ్ దిస్ మేడం, ఆర్ ఎల్స్ కమెంట్ చేయండి. 4th, విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఆర్ కరెక్ట్ అబౌట్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? చూసారా, కాన్స్టిట్యూషన్ క్వశ్చన్స్ ఈజీగానే ఇచ్చారు. పవర్ ఆఫ్ ద మున్సిపాలిటీస్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ పార్ట్ 9A ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ఎమర్జెన్సీ ప్రొవిజన్స్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ 18 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. ప్రొవిజన్స్ రిలేటెడ్ టు అమెండ్మెంట్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆర్ గివెన్ ఇన్ పార్ట్ 20 ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్. సో చూడండి, సో దీని ఆన్సర్ ఏంటో కమెంట్ చేయండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈస్ కరెక్ట్ యాజ్ పర్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా? ఇంటర్స్టేట్ ట్రేడ్ అండ్ కామర్స్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. ఇంటర్స్టేట్ మైగ్రేషన్ ఈజ్ ఎ స్టేట్ సబ్జెక్ట్. ఇంటర్స్టేట్ క్వారంటైన్ ఈజ్ ఎ యూనియన్ సబ్జెక్ట్. కార్పొరేషన్ ట్యాక్స్ ఏ స్టేట్ సబ్జెక్ట్ అండర్ ది స్టేట్ లిస్ట్. సో ఏదో రాంగ్, ఒకసారి చూసుకోండి. ఈ క్వశ్చన్స్ మనం ఎందుకు డిస్కస్ చేస్తున్నామంటే మనం చదివిన దానికి యూజ్ ఉందా లేదా. మేబీ నెక్స్ట్ టైం దీనికంటే ఈజీగా అడగచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ టఫ్ అడగచ్చు. కానీ ఈ టైంలో జస్ట్ ఒక అనాలిసిస్ లాగా. అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్టికల్స్ ఆఫ్ ద కాన్స్టిట్యూషన్ ఆఫ్ ఇండియా హ్యాస్ ద సుప్రీం కోర్ట్ ఆఫ్ ఇండియా ప్లేస్ ద రైట్ టు ప్రైవసీ? సో చూసారా, ఈ టాప్ 6 క్వశ్చన్స్లో 4 questions డెడ్, అంటే నాట్ డెడ్ ఈజీ, పర్లే మనం చదివిన దానికి ఈజీగా చేయొచ్చు. 1 or 2 questions కూడా ఈజీగానే ఉన్నాయి. సో చూసుకోండి ఒకసారి. మీకు తెలిస్తే ఆన్సర్స్ మాత్రం కమెంట్ సెక్షన్లో కమెంట్ చేయండి. వాట్ ఆర్ ద డ్యూటీస్ ఆఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ డిఫెన్స్ స్టాఫ్ యాజ్ హెడ్ ఆఫ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ మిలిటరీ అఫేర్స్? ఇది కరెంట్ అఫేర్స్ టాపిక్ అండి. పర్మనెంట్ చైర్మన్ ఆఫ్ చీఫ్ ఆఫ్ స్టాఫ్ కమిటీ ఎక్సైజ్ మిలిటరీ కమాండ్ ఓవర్ ది 3 service chiefs, ప్రిన్సిపల్ మిలిటరీ అడ్వైజరీ టు డిఫెన్స్ మిలిటరీ ఆన్ ఆల్ ట్రై సర్వీస్ మ్యాటర్స్. సో ఏది కరెక్టో ఒకసారి చూసుకోండి. ఆపరేషన్స్ అండర్టేకెన్ బై ది ఆర్మీ టువర్డ్స్ అప్లిఫ్ట్మెంట్ ఆఫ్ లోకల్ పాపులేషన్ ఇన్ రిమోట్ ఏరియాస్ టు ఇంక్లూడ్ అడ్రస్సింగ్ ద బేసిక్ నీడ్స్ ఈస్ కాల్డ్ ఆపరేషన్ సంకల్ప్, ఆపరేషన్ మైత్రి. సో కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా బాగా అనాలిసిస్ చేయాలి అని. ద లాంగెస్ట్ బార్డర్ బిట్వీన్ ఎనీ 2 countries ఇన్ ద వరల్డ్ ఈజ్ బిట్వీన్. వరల్డ్ హిస్టరీ, వరల్డ్ అనాలిసిస్ అండి. కెనడా అండ్ యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా, చిలీ అండ్ అర్జెంటీనా, చైనా అండ్ ఇండియా, కజకిస్తాన్ అండ్ రష్యా. చూసారా ఎంత అనాలిటికల్గా. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ అబౌట్ ద ఎథిక్స్ కమిటీ ఇన్ లోక్సభ? న్యూస్, కరెంట్ అఫైర్స్. Initially, it was ad hoc committee. Only a member of Lok Sabha can make a complaint relating to unethical conduct of members of Lok Sabha. This committee cannot take up any matter which is sub judice. సో చూడండి ఆన్సర్ 1, 2 or 2 and 3. మీకు ఏదో ఒకటి ఖచ్చితంగా తెలిసి ఉంటుంది, కమెంట్ చేయండి. లెట్స్ డిస్కస్ వాట్ ఈస్ ద రైట్ ఆర్ రాంగ్. 11th question. Who was the provincial president of Constituent Assembly before Dr. Rajendra Prasad took over? ప్రొవిన్షియల్గా ఎవరున్నారు ప్రెసిడెంట్గా? సి రాజగోపాల్చారి, డాక్టర్ బిఆర్ అంబేద్కర్, టిటి కృష్ణమాచారి, డాక్టర్ సచ్చిదానంద సిన్హా. అండ్ 12th question. With reference to Government of India Act 1935, consider the following statement. It provided for the establishment of an all India federation based on the union of British India provinces and princely states. Defence and foreign affairs were kept under the control of the federal legislature.
సో చూడండి 1 to 1 or 2 neither. 13th, which one of the following is a work attributed to playwrights Bhasa? Which of the following is a work playwright of Bhasa? Direct factual. So history question. Sanghabhuti, an Indian Buddhist monk who travelled to China at the end of 14th century AD, was the author of commentary on లీలావతిస్త్ర సర్వసిద్ధ వినయ విశుద్ధిమాగ ప్రజ్ఞ పరమిత సూత్ర. సో సారీ అండి, ప్రొనౌన్సియేషన్ ఏమైనా రాంగ్ ఉంటే ఒకసారి చూసుకొని దీని ఆన్సర్ కమెంట్ చేయండి. 15th క్వశ్చన్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ప్రాపర్టీస్ ఇంక్లూడెడ్ ఇన్ ది వరల్డ్ హెరిటేజ్ లిస్ట్ రిలీజ్డ్ బై యునెస్కో. కరెంట్ అఫైర్స్. దీని కరెంట్ అఫైర్స్ వచ్చి నియర్లీ 7 to 8 months అవుతుంది. సో ఒకసారి చూసుకోండి. శాంతినికేతన్, రాణి కీ వావ్, సేక్రెడ్ అసెంబ్లెన్స్ ఆఫ్ హొయాసలాస్, ఇవన్నీ వచ్చాయండి చూడండి. రిలీజ్డ్ బై యునెస్కో. మహాబోధి టెంపుల్ కాంప్లెక్స్ అట్ బోధ్గయా. As per Article 368 of the Constitution of India, the Parliament may amend any provision of the Constitution by way of addition, variation, repeal. సో ఆన్సర్ ఏదో ఒకసారి చూడండి. చాలా ఈజీగా ఉన్నాయండి పాలిటీ క్వశ్చన్స్ అయితే. 17th, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్: ఇటలీ, జపాన్, నైజీరియా, సౌత్ కొరియా అండ్ సౌత్ ఆఫ్రికా. విచ్ ఆఫ్ ది అబోవ్ కంట్రీస్ ఆర్ ఫ్రీక్వెంట్లీ మెన్షన్డ్ ఇన్ ది మీడియా ఫర్ దేర్ లో బర్త్ రేట్ ఆర్ ఏజింగ్ పాపులేషన్ ఆర్ డిక్లైనింగ్ పాపులేషన్? కరెంట్ అఫైర్స్ ఆఫ్ వరల్డ్ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా మనం మన పాపులేషన్ గురించి మనం ఎక్కువ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తున్నాం. ఈవెన్ వరల్డ్ కంట్రీస్ పాపులేషన్స్ గురించి కూడా న్యూస్లో చాలాసార్లు ఉంది. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ఎ మనీ బిల్ ఇన్ పార్లమెంట్? ఆర్టికల్ 109 మెన్షన్ స్పెషల్ ప్రొసీజర్ ఇన్ రెస్పెక్ట్ టు మనీ బిల్. ఏ మనీ బిల్ షల్ నాట్ బి ఇంట్రడ్యూస్డ్ ఇన్ ద కౌన్సిల్ ఆఫ్ స్టేట్స్. ద రాజ్యసభ కెన్ ఎయిదర్ అప్రూవ్ ద బిల్ ఆర్ సజెస్ట్ changes but cannot reject it. Amendments to a money bill suggested by the Rajya Sabha have to be accepted by the Lok Sabha. ఈజీ క్వశ్చన్ అండి, లెంతీగా అనిపిస్తుంటుంది బట్ ఈజీ. చెక్ యువర్ ఆన్సర్స్. చెక్ యువర్ ఆన్సర్ అన్న బిగినర్స్ ఆన్సర్ కమెంట్ చేయండి, తెలుసుకోండి. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఈక్వాలెంట్ ర్యాంక్? దీని గురించి నేను ఈక్వాలెంట్ ర్యాంక్ ఇన్ ది 3 సర్వీసెస్ ఆఫ్ ఇండియన్ డిఫెన్స్ ఫోర్సెస్. బ్రిగేడ్స్ అంటే ఏంటి, మేజర్, ఈ వర్డ్స్ అన్నీ మనం చాలాసార్లు వింటుంటాం. మేజర్ జనరల్ ఎవరు, ఎయిర్ ఫోర్స్, కరెక్ట్ ఎవరు అని కూడా మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. ద నార్త్ ఈస్టర్న్ కౌన్సిల్ was established by the North Eastern Council Act 1971. Subsequently to the amendment of North Eastern Council Act in 2002, the council comprises which of the following members? Governor of the constituent state, Chief Minister of the constituent state, 3 members to be nominated by the President of India, the Home Minister of India. 21st, consider the following statement regarding Nari Shaktan Vandan Abhinayam. Provisions will come into effect from the 18th Lok Sabha. This will be in force for 15 years after becoming an act. There are provisions for the reservation of seats for scheduled caste women within the quota reserved for the scheduled caste. సో చూసారా స్కీమ్స్ కానీ ఎలా అడుగుతున్నారు అని. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ అబౌట్ ఎక్సైజ్ మిత్ర శక్తి? This was a joint military exercise between India and Bangladesh. It commenced in Pune. Joint response during counter-terrorism operation was a goal of this operation. Indian Air Force was a part of this exercise. 23rd, a writ of prohibition is an order issued by Supreme Court or High Court too. Writ of prohibition. Article 32 అండి. writs ఒకసారి మీకు తెలిసిన ఆన్సర్ ఏదో కమెంట్ చేయండి. A government officer prohibits him from taking a particular action. The Parliament Legislative Assembly to pass a law on prohibition. The lower court prohibiting continuation of proceeding in a case. The government prohibits it from following an unconstitutional policy. Let's see. Consider the following statement. Statement based question. It is the governor of the state who recognizes and declares any committee of the state as a scheduled tribe.
కరెక్టా రాంగ్ ఇక్కడ వీళ్ళు ఏదో స్క్రాచ్ చేశారు. బట్ యూసీ ఏ కమ్యూనిటీ డిక్లేర్డ్ యాజ్ ఏ షెడ్యూల్డ్ ట్రైబ్ ఇన్ ఏ స్టేట్ నీడ్ నాట్ బీ సో ఇన్ అనదర్ స్టేట్. 25th, with reference to union budget, consider the following statement. The Union Finance Minister, on behalf of Prime Minister, lays the annual financial statement before both House of Parliament. On behalf of Prime Minister, at the Union level, no demand for grants can be made except on the recommendation of President of India. సో కరెక్ట్ ఏమని అడుగుతున్నారు, ఇది కూడా చూసుకోవాలి. కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు, ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు. 26th, who of the following is the author of the book The India Way and Why Bharat Matters? భూపేంద్ర యాదవ్, నలీన్ మెహతా. ఫ్యాక్చువల్ అండి. శశి థరూర్, సుబ్రహ్మణ్యం జయశంకర్. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మనం తెలిస్తేనే ఆన్సర్ చేయాలి. సో బిగినర్స్ ఇలాంటి క్వశ్చన్ జస్ట్ ఏదో పెట్టేద్దామో వచ్చేస్తుంది అని కాదు. ప్రతి ఒక్క పాయింట్ 0.3 మార్క్స్ 0.5 మార్క్స్తో కూడా లాస్ అయిన వాళ్ళు ఉంటారు. సో బీ కేర్ఫుల్. ఇలాంటివి తెలిస్తే పెట్టండి, ఎందుకంటే మనకు నెంబర్ ఆఫ్ ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. మనకు తెలుసు కదండి, యూపీఎస్సీ ప్యాటర్న్ 40% ఈజీగా ఉంటుంది, రిమైనింగ్ 20-30% కొంచెం టఫ్గా ఉంటుంది, ఇంకో 30% హార్డ్. సో ఇది వదిలేసి ఇది కాన్సన్ట్రేట్ చేయండి, ఇది కాదు కాన్సన్ట్రేషన్ చేయడం. 27th, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్ కంట్రీ రీజన్ ఫర్ బీయింగ్ ఇన్ ద న్యూస్. అర్జెంటీనా ఎందుకుంది? సుడాన్, వార్ బిట్వీన్ కంట్రీస్, రెగ్యులర్ ఆర్మీస్. టర్కీ, రెసిడెంట్ ఇంటూ ఇట్స్ మెంబర్షిప్ ఇంటూ నాటో. సో ఏది కరెక్టో ఏది రాంగో దీంట్లో మనకి ప్లస్ ఏంటి అంటే ఇవి రెండు రైట్ అనుకుని ఇది రాంగ్ అనుకున్నాం. మనకు నాలెడ్జ్ లేకపోయినా ఓన్లీ 2 పేర్స్ అని పెట్టినా బై ఛాన్స్ అప్పుడప్పుడు కరెక్ట్ అవుతాయి. బట్ అలా పెట్టడం వేస్ట్ అండి యూపీఎస్సీలో, మనకు తెలిస్తేనే పెట్టాలి. 28, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్. సమ్డ్ పైప్ లైన్ ఈజ్ ఏ స్ట్రాటజిక్. Sumud or Sumud? Sumud pipeline is a strategic route for Persian Gulf oil and natural gas shipment to Europe. Sumud pipeline connects the Red Sea with the Mediterranean Sea. సో దీనికి బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఓన్లీ వన్ స్టేట్మెంట్ కరెక్ట్, ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఒకసారి చూడండి. ద రెడ్ సీ రిసీవ్స్ వెరీ లిటిల్ ప్రెసిపిటేషన్స్ ఇన్ ఎనీ ఫామ్. నో వాటర్ ఎంటర్స్ ది రెడ్ సీ ఫ్రమ్ ద రివర్స్. నో అండి. సో చూసారా, రెడ్ సీకి మెడిటరేనియన్స్కి అట్లాంటిక్ ఓషన్కి ఏ రివర్స్ కనెక్ట్ అవుతాయి కూడా చూసుకోవాలి మనం. అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్. సో నియర్లీ ఇప్పటివరకు మనం పాలిటీ ఎన్ని క్వశ్చన్స్ అండి? నియర్లీ 22 క్వశ్చన్స్ చేసాం పాలిటీనే. ఇవన్నీ ఇంకా 22, 25. ఇప్పుడు మనం ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్కి సంబంధించి 6 క్వశ్చన్స్. రెడ్ సీ గురించి అయిపోయింది. అకార్డింగ్ టు ఎన్విరాన్మెంటల్ ప్రొటెక్షన్ ఏజెన్సీ, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇస్ ద లార్జెస్ట్ సోర్స్ ఆఫ్ సల్ఫర్ డైఆక్సైడ్ ఎమిషన్? సో లోకోమోటివ్సా, షిప్సా, మెటల్సా, పవర్ ప్లాంట్సా? 31st క్వశ్చన్. ఇఫ్ ద యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా వర్ టు default on its debt, holders of US Treasury bonds will not be able to exercise their claim to receive payment. The USA government debt is not backed by any hard assets but only by the faith of the government. చూసారా ఎకానమీ ఎంత ఎనాలిటికల్గా ఇస్తున్నారో. బోత్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్, నాట్ కరెక్ట్ ఎక్స్ప్లెనేషన్. ఇక్కడ కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు, ఇన్కరెక్ట్ అడుగుతున్నారు, అవన్నీ పాయింట్స్ చూడండి. Syndicated lending spreads the risk of borrower default across multiple lenders. Syndicated lending అంటే గ్రూప్ ఆఫ్ లెండింగ్ అండి. The syndicated loan can be a fixed amount lump sum of funds but cannot be a credit line. So which of the following statements are correct? ఎకానమీ క్వశ్చన్స్ ఇప్పుడు చూసిన 3 క్వశ్చన్స్లో 3 కొంచెం చాలా అనాలిసిస్ బేస్డ్ లాగా ఉన్నాయి, చూడండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ రెస్పెక్ట్ టు డిజిటల్ రూపీ. It is a sovereign currency issued by the Reserve Bank of India in alignment with its monetary policy. It appears as a liability on RBI's balance sheet. It is insured against inflation by its very design. It is freely convertible against commercial bank money as cash. సో చూడండి 1 or 2, 1, 3. సో మీరు ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మీరు జస్ట్ జీడిపి అంటే తెలుసుకోవడం, ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే తెలుసుకోవడం ఈజ్ నాట్ ఎకానమీ.
సో ఎంత డెప్త్గా ఎంత క్లియర్గా అనాలిసిస్ చేయాలో నేర్చుకోండి. బికాస్ క్వశ్చన్స్ ఎలా అడుగుతున్నారో చూస్తున్నారు కదా. మనం డిజిటల్ రూపీ అంటే తెలుసు, లయబిలిటీ ఆ బ్యాలెన్స్ షీట్లో యాడ్ చేస్తారు లేదా ఫ్రీలీ కన్వర్టబిలిటీ ఉంటాయా లేదా సావరీన్ కరెన్సీ, అలాంటి వర్డ్స్ అన్నీ ఒకసారి అనాలిసిస్ చేసుకోండి. విత్ రెఫరెన్స్ టు ద ఏన్షియంట్ ఇండియా, గౌతమ్ బుద్ధ వాజ్ జనరలీ నోన్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఎపిథెట్స్. ఇలాంటి వర్డ్స్ ఎపిథెట్స్ అంటే ఏంటి అని అనుకోకండి. చూడండి, ఏన్షియంట్ ఇండియా సగం ఇక్కడ వరకు మనకు మ్యాక్సిమం 90% ఆఫ్ ద క్వశ్చన్ అర్థమైంది. విత్ రెఫరెన్స్ టు ఏన్షియంట్ ఇండియా, గౌతమ్ బుద్ధ వాజ్ జనరల్లీ నోన్ బై విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ నేమ్స్, లేక వాట్ హీస్ కాల్డ్, నాయపుట్ట, శక్యముని, తడ్గట. సో శక్యముని ఈజ్ ఆబ్వియస్లీ కరెక్ట్. 35th క్వశ్చన్ అండి. ఆర్కియలాజికల్ సైట్స్, స్టేట్స్ అండ్ డిస్క్రిప్షన్. చంద్రకేతు గ్రహ, ఇనమోగ్, మంగడు, శైలిహుండం. ఇవన్నీ స్టేట్స్. హిస్టరీ అండి, ఏన్షియంట్ హిస్టరీ. వాటి స్టేట్స్, ఆ స్టేట్లో ఇది ఎందుకు ఫేమస్ అని అడుగుతున్నారు. సో ఏదేది ఫేమసో ఒకసారి చూసుకోండి. ఇనమోగ్ చాల్కోలిథిక్, మనగాడు మెగాలిథిక్, శైలిహుండ రాకట్ కేవ్ స్టైన్స్. సో విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్లీ మ్యాచ్డ్. 36th. Who of the following ruler of medieval India gave permission to the Portuguese to build a fort at Bhatkal, medieval Indialo? కృష్ణదేవరాయ, నరసింహ సులువ, మహమ్మద్ షాత్రి, యూసఫ్ ఆదిల్ షా. With reference to revenue collection by Cornwallis, consider the following statement. History. Under the Royatwari settlements of revenue collection, the peasants were exempted from revenue payment in case of bad harvest or natural calamities. Under the permanent settlement in Bengal, if the jamindars failed to pay his revenue to the state on or before the fixed date, he would be removed from his jamindar. So చూడండి ఇది కరెక్ట్. రాయత్వారి సిస్టమ్, కార్న్వాలిస్ ఏంటి అని. There are no parables in Upanishads. No parables. Parables అంటే ఏంటి అనాలిసిస్. ఉపనిషత్స్ వర్ కంపోజ్డ్ ఎర్లియర్ దాన్ ది పురాణాస్. పురాణాస్ తర్వాత ఉపనిషత్స్ వచ్చినాయి, ఉపనిషత్స్ తర్వాత పురాణాస్ వచ్చినాయి. కనీసం మనకు 50% ఆఫ్ ఆన్సర్ అన్న తెలిసి ఉండాలండి. కన్సిడర్ ద ఇండియా ఈజ్ మెంబర్ ఆఫ్ ద ఇంటర్నేషనల్ గ్రెయిన్స్ కౌన్సిల్. సో ఇక్కడ చూసారా, వై నాట్, ఉండకూడదు, ఉందా అని ఆలోచించేదానికంటే ఎందుకు లేదు, ఇలాంటి పెద్ద పెద్ద ఇనిషియేటివ్, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ పల్సర్స్లో ఇదేంటి మీథేన్ ఎమిషన్స్, అలాంటి దాంట్లో మ్యాక్సిమం ఇండియా పార్ట్ తీసుకుంటుంది. సో గ్రెయిన్స్ కౌన్సిల్లో కూడా వై ఇట్స్ నాట్ పార్ట్ అని ఆలోచిస్తే ఒకసారి తట్టచ్చు ఆన్సర్, మేబీ అయ్యిండొచ్చు అని. ద కంట్రీ నీడ్ టు బి మెంబర్ ఆఫ్ ది ఇంటర్నేషనల్ గ్రెయిన్స్ కౌన్సిల్ ఫర్ ఎక్స్పోర్టింగ్ ఆర్ ఇంపోర్టింగ్ రైస్ అండ్ వీట్. ఒకవేళ మెంబర్ అయితే ఇవన్నీ ఇండియా ఒప్పుకుంటుంది లేదా అని అనాలిసిస్ చేయండి. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ వాస్ ద లేటెస్ట్ ఇంక్లూజన్ ఆఫ్ ఇంటాంజిబుల్ కల్చరల్ సైట్స్ లిస్ట్ ఆఫ్ యునెస్కో? చావ్ డ్యాన్స్, దుర్గా డ్యాన్స్, గర్బా డ్యాన్స్, కుంభమేళ. కుంభమేళ, చావ్ డ్యాన్స్ ఆల్రెడీ ఎప్పుడు ఉన్నాయండి. దుర్గా పూజ అండ్ గర్బా డ్యాన్స్ కూడా రీసెంట్ అండ్ కరెంట్ అఫైర్స్. ఈ రెండిట్లో మళ్ళీ ఏవో ఒకసారి చూసుకోండి. సో ఇప్పుడు మీకు టైం ఉంటే మొత్తం యునెస్కో గురించి డీటెయిల్డ్గా స్టడీ చేయండి. 41st. స్టేట్మెంట్ బేస్డ్ క్వశ్చన్స్ కూడా బాగానే అడుగుతున్నారండి. దేర్ ఈజ్ ఇన్స్టెబిలిటీ అండ్ వర్సనింగ్ సెక్యూరిటీ సిచ్యుయేషన్ ఇన్ ది సాహెల్ రీజియన్. సౌత్ ఆఫ్రికా. There have been military takeover coups in several countries of Sahel region in the recent past. Instability worsening. ఎందుకు అంటే అక్కడ మిలిటరీ కూప్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి. సో బోత్ ద స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్గా ఎక్స్ప్లెయిన్ కాదో ఒకసారి చూడండి. 42nd. ఇండియా డస్ నాట్ ఇంపోర్ట్ యాపిల్స్ ఫ్రమ్ ది యునైటెడ్ స్టేట్స్ ఆఫ్ అమెరికా. ఎందుకు ఇంపోర్ట్ చేసుకోదండి, మనమేం అంత అంటే నేను చెప్పడం కదా, మీరు అనాలిసిస్ చేసుకోండి. ఇన్ ఇండియా ద లా ప్రొహిబిట్స్ ద ఇంపోర్ట్ ఆఫ్ జెనెటికల్లీ మోడిఫైడ్ ఫుడ్ వితౌట్ ది అప్రూవల్ ఆఫ్ ద competent authority. Yes. 43rd question. 43rd. With reference to the Speaker of Lok Sabha, consider the following statement. Lok Sabha గురించి. While any resolution for the removal of Speaker of the Lok Sabha is under consideration,
He or she shall not prescribe. He or she shall not have the right to speak. Shall not have entitled to vote on the resolution of the first instance. సో రైట్ టు స్పీక్ అంట. సో ఒకసారి చూసుకోండి ఏది రైట్ ఏది రాంగ్ అని. With reference to the Indian Parliament, consider the following statements. A bill pending in the Lok Sabha lapses on its resolution. నాకు తెలిసి నియర్లీ 30 to 35 క్వశ్చన్స్ పాలిటీ గురించి అడిగినట్టున్నానండి. పాలిటీ ఒక్కటి మనం సరిగ్గా నేర్చుకొని పోయినా a bill pending in the Lok Sabha lapses on its resolution. A bill passed by the Lok Sabha and pending in the Rajya Sabha lapses on the resolution of Lok Sabha. A bill in regarding to which the President of India notified his or her intention to the summon the House to a joint sitting lapses on the resolution of Lok Sabha. So which is the correct? ఒకసారి చూసుకోండి. With reference to Parliament of India, consider the following statements. Prorogation of House by the President of India does not require the advice of Council of Ministers. Prorogation of House. సో వర్డ్స్ prorogation అంటే ఏంటి, రెసెస్ అంటే ఏంటి, మొత్తం క్లారిటీ ఉండాలి. Prorogation of House is generally done after the House is adjourned sine die, but there is no bar to the President of India prorogating the House which is in session. Resolution of Lok Sabha is done by the President of India, who, save in exceptional circumstances, does not on the advice of Council of Ministers. సో రైట్ ఏంటి, కొంచెం అనలిటికల్గా ఇచ్చారు, బట్ లుక్ ఆఫ్టర్. ద యూరోపియన్ పార్లమెంట్ అప్రూవ్డ్ ది నెట్ జీరో ఇండస్ట్రీ యాక్ట్ రీసెంట్లీ. కరెంట్ అఫైర్స్. ద యూరోపియన్ యూనియన్ ఇంటెండ్స్ టు అచీవ్ కార్బన్ న్యూట్రాలిటీ బై 2040 and therefore aims to develop all of its own clean technology by that time. ఏది కరెక్ట్ ఏది ఇన్కరెక్ట్, ఏ స్టేట్మెంట్ దేనికి కరెక్ట్? స్టేట్మెంట్ 1 and 2 అగైన్. రీసెంట్లీ వెనిజులా హ్యాస్ అచీవ్డ్ ఎ ర్యాపిడ్ రికవరీ ఫ్రమ్ ఇట్స్ ఎకనామిక్ క్రైసిస్ అండ్ succeeded in preventing its people from emigrating to other countries. Is that so? Venezuela has the world's largest oil resource. World's largest. Which of the following statements are correct? Digital India Land Record Modernization Program. Consider the following statement. Digital India Land Records Modernization Program. To implement the scheme, the central government provided 100% funding. Under the scheme, cadastral maps are digitalized. An initiative has been undertaken to transliterate the records of rights from local language to any of the language recognized by the Constitution of India. సో ఇలా కొంచెం కన్ఫ్యూజన్గా క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఆర్ మీకు తెలియని టాపిక్ ఇస్తే జస్ట్ ఒకసారి రీడ్ ఇచ్చేసి అర్థమవుతుంది, ఓ మీకు తెలుసా తెలీదా అని. సో either లీవ్ ఇట్ ఆర్ ఇంకా డెప్త్ అనాలిసిస్ చేసి చూడండి. విత్ రెఫరెన్స్ టు ప్రధానమంత్రి సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్. సురక్షిత్ మాతృత్వ అభియాన్. This scheme guarantees a minimum package of antenatal care service to women in their second and third trimesters of pregnancy and 6 months post-delivery healthcare services in any government health facilities. Under this scheme, private sector healthcare providers of certain specialties can volunteer to provide services at nearby government health facilities. సో ఏది రాంగ్, ఇది స్కీమ్ అండి, చూసుకోండి ఒకసారి. With reference to Pradhan Mantri Shamayogi Mandhan Yojana, consider the following. The entry age group of enrollment in the scheme is 21 to 40 years. Actual data, but ఇంత క్లీన్గా అబ్జర్వ్ చేయాలి మనం ఒక్క డేటాని. ఏజ్ స్పెసిఫిక్ కాంట్రిబ్యూషన్స్ షెల్ బి మేడ్ బై ద బెనిఫిషియరీస్. ఈ సబ్స్క్రైబర్ under the scheme shall receive a minimum pension of 3,000 per month after attaining the age of 60 years. Family pension is applicable to the spouse and unmarried డాటర్. సో టోటల్ మనం ఇప్పుడు ఒక 50 క్వశ్చన్స్ చూసుకున్నామండి. 50లో సమ్ నియర్లీ 25 to 30 పాలిటీ, 8 ఏమో హిస్టరీ ఉన్నాయి, ఇంకో 8 ఏమో నేషనల్ న్యూస్, ఇంకో సమ్ 10 నాట్ 10 సమ్ 8 to 10 ఏమో కరెంట్ అఫైర్స్. కరెంట్ అఫైర్స్లో కూడా సేమ్ పాలిటీ అవన్నీ. సో నియర్లీ చూసారా, పాలిటీ అండ్ హిస్టరీ కొంచెం మేబీ కరెంట్ అఫైర్స్ కూడా ఇంపార్టెంటే, బట్ ఈ రెండు టాపిక్స్ ఉన్న నియర్లీ వీ వుడ్ హ్యావ్ గాట్ 80 మార్క్స్ అండి. 40 into 2 80 మార్క్స్.
సో చూడండి ఇంకా నెక్స్ట్ 50 క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉన్నాయో ఒకసారి చూద్దాం. సో ఎవ్రీ టైం ప్యాటర్న్ ఇలానే ఉంటుంది అని కాదు, ఇంత ఈజీగానే ఇస్తారు అని కాదు. ఇది ఈజీ అని కూడా చెప్పలేను, ఇట్స్ మోడరేట్ అండి, బట్ ఇలానే ఉంటుంది. అనలిటికల్గా, ఫ్యాక్చువల్గా, న్యూస్ పేపర్ ఓరియంటెడ్, కొన్ని సబ్జెక్ట్ నాలెడ్జ్ బుక్ ఓరియంటెడ్ టాపిక్స్, డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్, కొన్ని ఇండైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్ అలా అడుగుతారు. సో మీరు ఈ ప్యాటర్న్ నేర్చుకోవాలి. ఒక స్కీమ్ ఇస్తే ఎలా నేర్చుకోవాలి, ఇలా చూడాలా, బెనిఫిషియరీస్ ఎవరు, ఏజ్ లిమిట్ ఇస్తారా, పాలిటీలో క్వశ్చన్స్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, హిస్టరీలో క్వశ్చన్స్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి, ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ యొక్క క్వశ్చన్స్ ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి నేర్చుకోవాలి ఇక్కడ నుంచి. 51st క్వశ్చన్, జియోగ్రఫీ. ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ హీటెడ్ మోర్ బై. సో మనం ఫస్ట్ బిగినర్స్ అయితే ఫస్ట్ క్వశ్చన్స్ని బ్రేక్ డౌన్ చేయండి. ఇది పాలిటీ క్వశ్చనా, ఇది ఇంటర్నేషనల్ న్యూస్ క్వశ్చన్సా, కరెంట్ అఫైర్స్ క్వశ్చన్సా, లేక డైరెక్ట్ బుక్ క్వశ్చన్సా, అది కూడా ఇంపార్టెంట్ అండి. ఎవ్రీ అనాలిసిస్ ఈజ్ ఇంపార్టెంట్. ద అట్మాస్ఫియర్ ఈజ్ హీటెడ్ మోర్ బై ఇన్కమింగ్ సోలార్ రేడియేషన్ దాన్ బై టెరెస్ట్రియల్ రేడియేషన్. కార్బన్ డైఆక్సైడ్ అండ్ అదర్ గ్రీన్ హౌస్ గ్యాసెస్ ఇన్ ది అట్మాస్ఫియర్ ఆర్ గుడ్ అబ్జర్వర్స్ ఆఫ్ లాంగ్ వేవ్ రేడియేషన్స్. సో లాంగ్ వేవ్ అంటే ఏంటి, షార్ట్ వేవ్ అంటే ఒకసారి చూడండి. విచ్ ఆఫ్ దెమ్ ఆర్ కరెక్ట్. అగైన్ స్టేట్మెంట్, థిక్నెస్ ఆఫ్ ద ట్రోపోస్పియర్ అట్ ద ఈక్వేటర్ ఈజ్ మచ్ గ్రేటర్ యాజ్ కంపేర్డ్ టు పోల్స్. At the equator, heat is transported to great heights by strong convectional currents. So which of the statement is correct? How many of the above products of volcanic eruption? Proclastic debris, ash and dust, nitrogen, sulfur compounds. Which of the following are correct in inference from isothermal maps in the month of January? Januaryలో మ్యాప్స్. సో మీకు ఇలా డౌట్ వస్తే మనకు ఎఫిషియంట్ టైం ఉంటుందండి, మరీ టైం కాన్స్టెంట్ ఏమి ఉండదు, ఇట్స్ మోర్ దెన్ ఎనఫ్. సో ఇలా డయాగ్రామ్స్ వేసుకొని కూడా అనాలిసిస్ చేసుకుంటుంటుంది. ద ఐసోథర్మ్స్ డీవియేట్స్ ద నార్త్ ఓవర్ ది ఓషన్ అండ్ టు ద సౌత్ ఓవర్ ది కాంటినెంట్. The presence of cold ocean currents, Gulf streams and North Atlantic drift make the North Atlantic Ocean colder and the isotherms bend towards the north. చూసారా ఎంత అనాలిటికల్ క్వశ్చన్. జియోగ్రఫీనే ఈజీనే అండి, ఐసోథర్మ్స్ గురించి మనకు తెలిస్తే, సమ్ ఐసోబార్స్ గురించి, ఐసోథర్మ్స్ ఆ టాపిక్ గురించి కొంచెం మనకి అనాలిసిస్ బాగా ఉంటే ఈజీలీ వీ కెన్ మేక్ దిస్. విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్ ఆర్ వెల్ నోన్ యాజ్ ది 2 largest cocoa producers in the world? Argentina, Ghana, Botswana, Namibia, Madagascar and Mozambique. 56th. With reference to the Himalayan rivers joining the Ganga downstream of Prayagraj from west to east, which one of the following sequence is correct? Ganga downstream. Ghagra, Gomati, Gandak, Kosi. గోమతి, ఘాగ్రా, గాండక్, కోసి. సో ఒకసారి చూడండి ఏది కరెక్ట్. సో నీట్గా మనం చదవడం అంటే ఏదో చదువుకుంటే వెళ్ళిపోవడం కాదు, ఇంచ్ బై ఇంచ్ చదవాలి అని. రేపటి రోజున మీరు స్టేట్స్ ఎగ్జామ్స్ రాసేటప్పుడు కూడా దాంట్లో ఉన్న రివర్స్ ఇలా నీట్గా చదవాలి అని. రెయిన్ఫాల్ ఈస్ వన్ ఆఫ్ ద రీజన్ ఫర్ వెదరింగ్ ఆఫ్ రాక్స్. రెయిన్ వాటర్ కంటైన్స్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఇన్ ద సొల్యూషన్. చూడు 3 స్టేట్మెంట్స్. Rainwater contains atmospheric oxygen. Both statement 2 and 3 are correct and both of them explain statement 1. చూసారా ఎలా ఇచ్చారో కొంచెం డిఫరెంట్గా. neither statement, only one of the statement 2 and 3 is correct and that explains statement 1. ఇది కొంచెం డిఫరెంట్గా చూస్ చేసుకున్న ప్యాటర్న్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ కంట్రీస్: ఫిన్లాండ్, జర్మనీ, నార్వే, రష్యా. How many of the above countries have border with North Seas? Caspian Sea, Black Sea, అలా అన్ని సీస్ చూసుకుంటున్నాం కాబట్టి నార్త్ సీ యొక్క ఏంటి అని. 59th. Consider the following information. Hundru waterfalls, Gyorsappa waterfalls, ఏ రివర్ రీజియన్. సో రివర్ తెలిసిండాలి, రీజియన్ కూడా తెలిసిండాలి. ధౌదర్, మాల్వా ఆర్ నర్మదా. Consider the following state information. Region: Central Asia. Name of the mountains: Vosges. Types of mountains: fault mountains or block mountains. South American: Andes, Appalachians, Alps. హిమాలయస్ ఇస్తే మనం ఖచ్చితంగా ఇండియా ఫోల్డ్ మౌంటైన్స్ అని పెట్టేవాళ్ళం. అది ఒక్కొక్కసారి అలాంటి క్వశ్చన్స్ కూడా ఇస్తారు. బేసిక్ నుంచి అండి ప్రతి ఒక్కరూ రాసేలాగే ఉంటుంది. స్టేట్స్ ఎగ్జామ్స్ లాగా మొత్తం కన్ఫ్యూజింగ్గా ఇవ్వరు. 40 ఈజీ, 40 టఫ్ అండ్ రిమైనింగ్ 20
మనం చాలామంది ఈ 20 ఫోకస్ చేస్తారు. ప్లీజ్ ఫోకస్ ఆన్ దిస్ 40 అండ్ దీంట్లో 20 వచ్చినా ఎనఫ్. 60 into 2 ఈజీలీ వీ కెన్ గెట్ 120 మార్క్స్, కానీ కట్ ఆఫ్ 60 ఉంటుంది. సో అనాలిసిస్ చేసుకోండి ఎలా ఉంటుంది పేపర్, ఎలా చదవాలి. ద ఆర్గనిజమ్స్ సిసాడా, ఫ్రోగోస్పియర్ అండ్ పాండ్ స్టేకర్స్ ఆర్ ఇలాంటివి తెలియనప్పుడు అటెంప్ట్ చేయండి. మీరు కరెంట్ అఫైర్స్ నిజంగా చదివి పర్ఫెక్ట్ అనిపిస్తేనే అటెంప్ట్ చేయండి. Many chewing gums found in the market are considered a source of environmental pollution. Many chewing gum contains plastic as gum base. Yes, both the statements are right or wrong. ఇది రియలా ఫ్యాక్చువల్లా, ఇది నిజమా కాదా, ఎప్పుడైనా మీరు న్యూస్లో చదివారా లేదా ఒకసారి అనాలిసిస్ చేయండి. బ్రెజిల్, ఇండోనేషియా, మడగాస్కర్ అనిమల్స్ ఫౌండ్ ఇన్ న్యాచురల్ హ్యాబిటేట్. ఇలాంటివి కూడా తెలియనప్పుడు వదిలేయండి. ఇంద్రి అంటే ఏందండి మీకు తెలుసా? తెలీదు. సో ఇదేం జస్ట్ నెగిటివ్ మార్క్స్ లేని క్వశ్చన్స్ కాదు. ప్లస్ ఒక్క మార్క్తో కూడా 0.5 మార్క్స్తో కూడా ఎలిమినేట్ అయిన వాళ్ళు ఉన్నారు. వై యూ షుడ్ టేక్ ద రిస్క్. ఎన్నో ఈజీ క్వశ్చన్స్ వచ్చాయి. ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ మీద టైం వేస్ట్ కూడా చేయకండి. ఒకసారి చదివారు, నో ఐఎమ్ నాట్ గెటింగ్ దిస్, స్ట్రైక్ ఆఫ్ చేసేసేయండి. Consider the following statement regarding World Toilet Organization. It is one of the agencies of the United Nations. World Toilet Summit, World Toilet Day and World Toilet Colleges are the initiative of this organization to inspire action to tackle the global sanitation crisis. The main focus of this function is to grant funds to the least developed countries and developing countries to achieve the end of open defecation. కొంచెం మనం అనాలిసిస్ చేసి కూడా ఇలాంటివి చేయొచ్చు. ఇది కూడా మనం చదివిండే వరల్డ్ టాయిలెట్స్ ఆర్గనైజేషన్, బట్ కొన్ని అనాలిసిస్ చేయొచ్చు. మేబీ ఓపెన్ డెఫికేషన్ చేయడానికి ఓకే 3 ఒక్కటి కరెక్ట్, అలాంటప్పుడు ఇలా ఎలిమినేట్ చేసేసి వరల్డ్ టాయిలెట్ సమ్మిట్ డే ఆర్ ది ఇనిషియేటివ్స్ ఆఫ్ దిస్ ఆర్గనైజేషన్ టు ఇన్స్పైర్ యాక్షన్ టు ట్యాకల్ ది గ్లోబల్ శానిటేషన్. మేబీ ఇది కూడా కరెక్ట్ ఉండొచ్చు. సో 50-50 ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి మనకి రైట్ అయితే. సో మీరు అటెంప్ట్ చేసిన ఓన్లీ 30 క్వశ్చన్స్ 40 క్వశ్చన్స్ అంటే ఇలా 50-50 ఉండేది కూడా కొంచెం అనాలిసిస్ చేసి 2 or 3 అలా పెట్టినా. ఇప్పుడు మేము ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మన 30 క్వశ్చన్సే తెలుసండి, 30 100% డ్యామ్ షూర్. ఇంకో 25 క్వశ్చన్స్ హాఫ్ అంటే 50-50 క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయి. ఈ 25 క్వశ్చన్స్లో ఇఫ్ యూ హ్యావ్ కనీసం అండి ఎంత కాకపోయినా 50-50 కాబట్టి మాకు మై వర్డ్ 15 అన్నా కరెక్ట్ అవుతాయి. సో 30-40-45 మీకు మీ చేతిలో ఉన్నట్టు. 90 మార్క్స్ ఎనఫ్. ఈ 90 మార్క్స్లో నెగిటివ్ మార్క్స్ కింద తీసేసిన ఎన్నండి 10 మార్క్స్ 80-70 మార్క్స్ వరకు మీ దగ్గర వస్తాయి. సో అలా కొంచెం అనాలిసిస్ చేసుకుంటూ చదవండి. లయన్స్ do not have a particular breeding seasons. Unlike most other big cats, cheetahs do not roar. Unlike male lions, male leopards do not proclaim their territory by scent marking. సో చూడండి, మనం టైగర్ గురించి ఎక్కువ వింటూ ఉంటాం. టైగర్ గురించి కాకుండా పక్కన ఉండే వేరే క్యాట్స్ గురించి కూడా చదవాలి. లయన్స్, చీతస్, ప్యాంథర్స్ అలాంటివి కూడా. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ద కరెక్ట్ డిస్క్రిప్షన్ ఆఫ్ 100 million farmers? It is a platform for accelerating the transition towards food and water system that are net zero, nature positive, and that aims to increase farmer resilience. It is an international alliance and a network of individuals and farming organization interested in supporting. సో ప్లీజ్ అండి ఒకసారి పాస్ చేసుకొని ఒకసారి చూడండి, బికాజ్ దిస్ ఇస్ లెంతీ వన్. మీకు ఏది కరెక్ట్, మీకు నిజంగా ఇది తెలుస్తేనే చెప్పండి. 100 million farmers అని, 100 million farmers ఒక చోట రావడం, 100 million farmers ఒక చెట్టుని గ్రో చేయడం అలాంటివి కాకుండా మీకు తెలుస్తేనే చేపెట్టండి. హౌ మెనీ ఆఫ్ ద అబౌవ్ కన్సిడర్డ్ డిస్ట్రిబ్యూటెడ్ ఎనర్జీ రిసోర్సెస్? బ్యాటరీ స్టోరేజ్, బయోమాస్ జనరేటర్, ఫ్యూయల్ సెల్స్, రూఫ్ టాప్ సోలార్ ఫోటోవాల్టాయిక్ సెల్స్. ఏదో చూడండి. 68. Which one of the following shows a unique relationship with an insect that have co-evolved with it, and that is the only insect that can pollinate this tree? Silk cotton, sandalwood, mahua, fig. అంటే నీచ్ స్పెషల్ క్వాలిటీ గురించి, యూనిక్ రిలేషన్. యూనిక్ అని అంటున్నంటే నీచ్ అని మీరు చదివింటారు. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్: butterflies, fish, frogs. How many of the above have poisonous species among them? అన్ని పాయిజనస్ ఈ మధ్య. ఈవెన్ హ్యూమన్స్ ఆర్ పాయిజనస్, అనిమల్స్ ఆర్ పాయిజనస్, ఫిషెస్ ఆర్ పాయిజనస్,
ఏది పర్ఫెక్ట్గా లేవండి. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్: క్యాష్యూ, పపాయ, రెడ్ శాండల్స్. హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబౌవ్ ట్రీస్ ఆర్ యాక్చువల్లీ నేటివ్ టు ఇండియా? మనం క్యాష్యూ మనం తీసుకున్నామా, వేరే స్టేట్స్ నుంచి అంటే వేరే కంట్రీస్ నుంచి తెచ్చుకుంటున్నామా? రెడ్ శాండల్స్ ఒకసారి అన్నీ చూడండి. పప్పాయ మనం తింటున్నంత మాత్రాన పప్పాయ ఇక్కడే నేటివ్ టు ఇండియానా, బట్ ఎక్కడో వేరే కంట్రీ నుంచి ఇక్కడ తీసుకొచ్చి ఏమైనా చేసామా? సో మన చుట్టుపక్కన ఉన్న వెజిటేబుల్స్ వాటి గురించి కూడా ఉండాలి. ప్రీవియస్ టైమ్స్ కూడా చాలా అడిగారండి. ఈవెన్ ఆకుకూరల గురించి అడిగారు, ఫ్రూట్స్ గురించి అడుగుతారు, వెజిటేబుల్స్ గురించి అడుగుతారు. సో జియోగ్రఫీ క్వశ్చన్స్ కూడా మంచిగా ఇచ్చారండి. అండ్ రిమైనింగ్ 30. 71st. Consider the following airports. Dhoni Polo Airport, Kushinagar International Airport, Vijayawada International Airport. In the recent past, which of the above have constructed as greenfield projects? So current affair based question andi, చూసుకోండి ఏది కరెక్ట్ ఏది రాంగ్. With reference to water vapor, which of the following statement is or correct? Water vapor, it is a gas, the amount of which decreases with altitude. Its percentage is maximum at the poles. Consider the following description: annual and daily range of temperature is low. ఇలా ఇస్తున్నారండి. మొత్తం డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి అది ఎక్కడ ఏ ఫీచర్స్ అని కనుక్కోవాలి. ద ప్రెసిపిటేషన్ అక్కర్స్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్, ఈక్వటోరియల్. ప్రెసిపిటేషన్ అక్కర్స్ త్రూ అవుట్ ద ఇయర్. ప్రెసిపిటేషన్ వేరియస్ బిట్వీన్ 50 cm to 250 cm. యాన్యువల్ అండ్ డైలీ రేంజ్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ ఈజ్ లో. ఇది కొంచెం ఈక్వటోరియల్ కాదు. సో విచ్ ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్ ఒకసారి చూడండి. 74th. With reference to Coriolis forces, which of the following statement is or correct? It increases with increase in wind velocity. It is maximum at the poles and is absent at equator. Coriolis forces. On June 21st every year, which of the following latitude experience is sunlight of more than 12 hours? On June 21st longest day, shortest days అని ఉంటాయి. Equator, Tropic of Cancer, Capricorn or Arctic Circle. One of the following region has the world's largest tropical peatland, which holds about 3 years worth of global carbon emissions from fossil fuels, and the possible destruction of which can exert detrimental effect on the global climate. Which one of the following denotes the region? Easy question andi, ఒకసారి చూసుకోండి. With reference to perfluoroalkyl and polyfluoral alkyl substances are that are used in making many consumer products. Consider the following statements: PFAS are found to be widespread in drinking water, food and food packing materials. PFAS are not easily degraded in the environment. Persistent exposure can lead to bioaccumulation in animal bodies. సో ఇది మనం తెలియకపోయినా కొంచెం నాలెడ్జ్ ఉన్న చాలండి, ఇలాంటి క్వశ్చన్స్ ఈజీగా ఆన్సర్ చేయొచ్చు. 48. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్: కార్బిడ్ బీటిల్స్, సెంటిపిడ్స్, ఫ్లైస్, టెర్మైట్స్ అండ్ వాస్ప్స్. ఆల్ చిన్న చిన్న ఆర్గానిజమ్స్ అన్ని పేర్లండి. పారాసైటాయిడ్ స్పీసీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ హౌ మెనీ ఆఫ్ ది అబోవ్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్? ఐ డోంట్ నో దిస్, బట్ మీకు కూడా ఇలాంటివి తెలియకపోతే వదిలేయడం బెస్ట్. Consider the following plants: groundnuts, horse gram, soya beans. How many of the above belongs to pea family? Chickpea తెలుసు కదండి, చిన్న చిన్నగా. The Indian flying fox is placed under the vermin category in the Wildlife Protection Act. రీసెంట్గా అమెండ్మెంట్ అయింది. సో కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉన్న టాపిక్ కాబట్టి అడిగిండొచ్చు. The Indian flying fox feeds on the blood of other animals. Which of the statements are correct? The total fertility rate in an economy is defined as total fertility rate. Easy question. The number of children born per 1,000 people in the population in the year. The number of child born to a couple in their lifetime in a given population. The birth rate minus death rate. The average number of live births a woman would have by the end of her childbearing age. Consider the following statement: in India, non-banking financial companies can access the liquidity adjustment facility window of the Reserve Bank of India. The Indian foreign institution investors can hold the government securities. In India, stocks exchange can offer separate trading platform for debts. సో
సో విచ్ ఆఫ్ ద అబోవ్ స్టేట్మెంట్స్ ఆర్ కరెక్ట్? ఎకానమీ క్వశ్చన్ అండి. ఎకానమీ కావాలనే లెంత్ ఇస్తారు, ఎందుకంటే మనకు ఆ డేట్ అర్థమవుతుందా లేదా అని. 83rd, in India, which of the following can trade in corporate bonds and government securities? Insurance companies, pension funds, retail investors. Consider the following: exchange traded funds, motor vehicles, currency swap. Which of the above are considered as financial instruments? 85th, with reference to sectors of Indian economy, consider the following pairs. మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్. చూసారా ఈ మధ్య డిఫరెంట్ మ్యాచ్ ద ఫాలోయింగ్స్ ఇస్తున్నారు. డైరీ ఫార్మ్ ఈజ్ అ ప్రైమరీ సెక్టరా, సెకండరీ సెక్టరా, టెరిటరీ సెక్టరా, మినరల్స్, వేవింగ్ క్లాత్, స్టోరేజ్. కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ మెటీరియల్: అగ్రికల్చర్ రెసిడ్యూస్, కార్న్ గ్రెయిన్స్, వేస్ట్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ స్లడ్జ్, వుడ్ మిల్ వేస్ట్. విచ్ ఆఫ్ ద అబోవ్ క్యాన్ బి యూజ్డ్ యాజ్ ఎ ఫీడ్ స్టాక్ ఫర్ ప్రొడ్యూసింగ్ సస్టైనబుల్ ఏవియేషన్ ఫ్యూల్? ఈ మధ్య ఎన్విరాన్మెంట్లో చాలా ఇనిషియేటివ్స్ తీసుకొస్తున్నారు, దాంట్లో ఒక టైప్ ఆఫ్ ఇనిషియేటివ్ ఇది. 87th, విత్ రెఫరెన్స్ టు ఫిజికల్ క్యాపిటల్ ఇన్ ఇండియా ఎకానమీ, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ పేర్. ఫిజికల్ క్యాపిటల్: ఫార్మర్స్ ప్లఫ్, category computers, yarn used by the weavers, petrol. How many of the above are correctly matched? Incorrectly అడగట్లేదు. Which one of the following phrase is most appropriately used to denote an interoperable network of 3D virtual worlds that can be accessed simultaneously by the million of users who can exert property rights over virtual items? Current in the era of 21st digitalization era సంబంధించిన టాపిక్, కరెంట్ అఫైర్స్ టాపిక్ కూడా అండి. With reference to the rules imposed by the Reserve Bank of India while treating foreign banks, consider the following statement: there is no minimum capital requirement for wholly owned bank subsidiaries in India. For wholly owned bank subsidiaries in India, at least 50% of the board members should be Indian nationalist. With reference to corporate social responsibilities, rule in India, consider the following statements. కార్పొరేట్ సోషల్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్, ఇది కూడా కరెంట్ అఫైర్స్లో ఉందండి. రూల్స్ డస్ నాట్ స్పెసిఫై మినిమం స్పెండింగ్ ఆన్ సిఎస్ఆర్ యాక్టివిటీస్. మినిమం స్పెండింగ్, మ్యాక్సిమం స్పెండింగ్స్ ఉన్నాయా లేదా చూడండి. విత్ రెఫరెన్స్ టు రేడియో ఐసోటోప్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్, కన్సిడర్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ మినియేచర్ ఫిషర్ రియాక్టర్స్. సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ టాపిక్, రేడియో ఐసోటోప్ థర్మో ఎలక్ట్రిక్ జనరేటర్స్. గెయింట్ స్టార్ లివ్ మచ్ లాంగర్ దెన్ డార్క్ స్టార్. జియోగ్రఫీ అండి. జియోగ్రఫీ అండ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ కంబైన్డ్. కంపేర్డ్ టు ద డ్వార్ఫ్ స్టార్, గెయింట్ స్టార్స్ హ్యావ్ ఎ గ్రేటర్ రేట్ ఆఫ్ న్యూక్లియర్ రియాక్షన్. ఇస్ ఇట్ రైట్ ఆర్ రాంగ్? గెయింట్ స్టార్స్, రెడ్ స్టార్స్, ఇండియా ఇదేంటి, సన్ ఇస్ ఎ డ్వార్ఫ్ స్టార్ అవన్నీ చదివింటాం. Which one of the following is synthesized in human body that dilates blood vessels and increases blood flow? What is the reason for blood flow? ఏ గ్యాస్ వల్ల? Identification of narcotics on passengers at airport or in aircraft, monitoring of precipitation, tracking the migration of animals. In how many of the above activities can the radars be used? 95th question. Consider the following aircraft. How many of the above are considered ఫిఫ్త్ జనరేటర్? ఫోర్త్ జనరేషన్, ఫిఫ్త్, ఇప్పుడు సిక్స్త్ జనరేటర్స్ కూడా వస్తున్నాయి. ఫిఫ్త్ జనరేటర్ రాఫెల్, తేజస్ ఏంటో ఒకసారి చూడండి. 96th, ఇన్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఆర్ హైడ్రోజన్ ఫ్యూయల్స్ యూస్డ్? హైడ్రోజెల్స్ యూస్డ్. డ్రగ్ డెలివరీ, ఎయిర్ కండిషనింగ్, ఇండస్ట్రియల్ లూబ్రికెంట్స్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ ది ఎగ్జాస్ట్ పైప్ ఎమిషన్ ఫ్రమ్ ఫ్యూయల్ సెల్ ఎలక్ట్రిక్ వెహికల్స్ పవర్డ్ బై హైడ్రోజన్? ఏది బయటకు వస్తుంది ఫ్రమ్ ఫ్యూయల్ సెల్స్? వాటర్ వేపర్, ఆక్సిజనా? ఎందుకు ఫ్యూయల్ సెల్స్ యూజ్ చేయాలి అని అంటున్నారు. రీసెంట్లీ ద టర్మ్ పంప్డ్ స్టోరేజ్ హైడ్రో పవర్ ఈజ్ యాక్చువల్లీ అండ్ అప్రోప్రియేట్లీ డిస్కస్డ్ ఇన్ ది కంటెక్స్ట్ ఆఫ్ విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్? లాంగ్ డ్యూరేషన్ ఎనర్జీ స్టోరేజ్, రెయిన్ వాటర్ హార్వెస్టింగ్ సిస్టమ్, లిఫ్ట్ ఇరిగేషన్ ఆఫ్ సెరల్ క్రాప్స్, ఇరిగేషన్ ఆఫ్ టెర్రస్డ్ క్రాప్ ఫీల్డ్స్. Membrane bioreactors are often discussed in the context of బయోరియాక్టర్స్ గురించి అండి.
దీని ఆన్సర్ కమెంట్ చేయండి. విత్ రెఫరెన్స్ టు ది ఇండియన్ ఎకానమీ, కొల్లాటరల్ బారోయింగ్ అండ్ లెండింగ్ ఆబ్లిగేషన్స్ ఆర్ ఇన్స్ట్రుమెంటల్ ఆఫ్ మనీ మార్కెట్, స్టాక్ మార్కెట్, ఫాక్స్ మార్కెట్, ఏ మార్కెట్ ఒకసారి చూడండి. సో టోటల్ 100 క్వశ్చన్స్ డన్. చూసారా ఎలా అడుగుతున్నారు యూపీఎస్సీ క్వశ్చన్స్. ప్యాటర్న్ ఈ అంత టఫెస్ట్ ఏం కాదండి. మనం కూల్డ్గా కంపోజ్డ్గా చూస్తే ఈజీలీ వీ క్యాన్ మేక్ ఇట్. ఎంత కాకపోయినా 40 to 50 క్వశ్చన్స్ ఈజీలీ వీ క్యాన్ మేక్ ఇట్. మనకేంటండి నియర్లీ 28 క్వశ్చన్స్ పాలిటీ వచ్చాయి, 20 క్వశ్చన్స్ జియోగ్రఫీ వచ్చాయి, అండ్ 15 క్వశ్చన్స్ ఎన్విరాన్మెంట్ నుంచి వచ్చాయి, ఇంకో 20 క్వశ్చన్స్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్, అండ్ ఇంకో 20 ఎకానమీ. ఎంత ఈ చాలా మోర్ దెన్. చూసారా దీంట్లో మనకు జియోగ్రఫీ ఇంకా హిస్టరీ కూడా నియర్లీ ఒక 15 క్వశ్చన్స్ వచ్చాయండి. సో నియర్లీ కొంచెం అటు ఇటు అయ్యాయి. ఎగ్జాక్ట్లీ 15 అంటే 15 కాకుండా 10 12 అలా. చూసారా మనం జియోగ్రఫీ, హిస్టరీ, పాలిటీ, ఇఫ్ యూ ఆర్ గుడ్ అట్ దీస్ 3 సబ్జెక్ట్ డెఫినెట్లీ వీ వుడ్ హ్యావ్ క్రాక్డ్ దిస్ ఎగ్జామ్. అండ్ నేను నెక్స్ట్ వీడియోలో ఐ డిస్కస్ ఆన్సర్స్, నాకు తెలిసిన ఆన్సర్స్ కాదు, అఫీషియల్గా డేటా రిలీజ్ చేసిన తర్వాత దాని ఆన్సర్సే నేను దీని ఆన్సర్ ఇది అని కామెంట్ చేస్తాను. అంతలోపల మీరు కూడా మీ అనాలిసిస్ ప్రకారం బుక్స్ చూసి వెరిఫై చేసి కామెంట్ సెక్షన్లో మీ ఆన్సర్స్ కామెంట్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ. చూసారా ఎలా ఉందో క్వశ్చన్ పేపర్ పాస్ చేసుకుంటూ నీట్గా చూడండి. థ్యాంక్ యూ.